Hello, students. Nara mo dira. Nara, sir. Yes, sir. Okay. So, mag-start ta sa class, no? Okay, so our topic for today will be about sigma notation. So, what is sigma notation? So, sigma notation is also known as summation notation. It is a convenient way of representing the sum of the terms of a finite sequence, and the Greek letter sigma is used to indicate the sum. So, ang use aning sigma notation guys is if you have a sequence nga taas kay ninyo bitaw, it's too long to write. So therefore, you will use the sigma notation para dali na lang ka maka-represent og sequence. Okay? And also, sigma notation can also be used when you add large numbers. So magamit nimo siya using just using the properties of this notation. So we have here ang part sa sigma notation. This is called the Greek letter sigma. So muna siya sa atong Greek alphabet nga sigma, or this means summation. This is the formula for the terms, or imo ang variable. You have there the lower limit and also the upper limit. So ang atong lower limit guys, this is the number that we will start, and sa atong upper limit, this is the number that we will stop. Okay? So, muna siya. Um, this is also called the sigma notation. So, the sigma is a Greek letter meaning sum. So, let's take a look at this example. You have there the series 2, 4, 6, 8, 10 can be written as inani siya. So, this is this is I. Mo muna siya atong I. So, from 1 up to 5. So I is called the index of summation, and sometimes you will see an N or K here instead of I. So pwede siya N or K. So the notation is read the sum from 1 from 1 to 5 of 2I, or ano lang siya guys para mas dali nyo guys, the sum of 2I from 1 up to 5. Okay? So the sum of 2I from 1 up to 5. So let's take a look at this example. We have there for our first example, natay the summation of 2I plus 3 from 2 up to 4. So how many numbers man from 2 up to 4 guys? Pila ka numbers from 2 up to 4? Anybody? Three, sir. 3. Very good. So 2, 3, 4, di ba? 3 ka numbers. So inana uh, kung kung 3 siya ka numbers, therefore 3 pod ka numbers ang atoang no no 3 pud kabuok atong terms, so that will be 1, 2 and 3. So muna siya atong terms kani siya lang ha, atong first term, second term o third term. So ang terms nato is separated by an operator which is plus because this is summation na ni siya, di ba? So you have their first, second and third term. So to determine this one, para ma-apply na to ang atong sigma notation, all you have to do is to replace I with the value of our lower limit. So atong lower limit muna atong starting point. Since 2 man ta nag-start, so I is equal to 2 man. So 2 ta mag-start. So therefore sa first term, we will substitute 2. So gikan man sa 2i plus 3, di ba? So ang 2i plus 3 mahimo na sa 2 times 2 plus 3. So muna sa I equals 2. Next is ang next na tong number is 3 man, di ba? Kay 2, 3, 4 man na siya. 2, 3, 4. So, check na to sa atong first term. Next is, atong sang ada na pod, and then we will copy this one again. So, 2i plus 3, gapon ni siya. Only that, ni-increase siya 1 because we are approaching 4 man sa atong last nga value. Di ba? Kay 2, 3, 4 man.
So in this case, sa second nga term, atong gamiton is 3 na. And using the same manner, 4 na pud ato ang next nga term. It's because muna siya ato ang last na nga value. Okay? So from here, this is basically 2i plus 3. Kanitanan 2i plus 3 ra manggod ni tanan. Plus 2i plus 3. So 2i plus 3 ra na sa tanan, guys. 2i plus 3 ra na sa tanan. Only that, increasing ato ang I up until 4 lang ta. That's why it is called the summation of 2i plus 3 from 2 up to 4. So, muna siya. From 2 up to 4. So, mura na siya ito ang paggamit sa itong sigma notation. So, now, if ato siyang mano-mano, all you have to do is to substitute 2 sa first term, 3 sa second, o 4 sa third term. So, 4 na sa taman because it is our upper limit, which is the last value of I. So, last value is 4 naman na. Now, all we have to do is to simplify. So, after niyong substitute, guys, simplify na lang dayon. So, 2 times 2 is 4 plus 3, that is 7, plus 2 times 3 is 6, plus 3 is 9, and then 2 times 4 is 8, plus 3 is 11. So, if ato siyang i-add, you have there 9 plus 11, that is 20, plus 7, you'll get 27. Okay lang? May questions? Questions, guys? Wala ra, sir. Wala. Klaro, klaro ra? So, mo proceed ta ha? So, we have there our second example. So, ato example diari is the summation of 2 to the power of I from 0 up to 5. So, pila ka numbers man from 0 up to 5 man? Pila ka numbers? Six terms. Ay, 6. delete terms pa. Sir, six ka numbers. Sakto, sakto. Sakto man. 6 ka numbers. Also, 6 terms. Because included man ato ang 0. Included man 0. So, 6 na siya. So, if ato na siyang gamitan sa atong sigma notation, ang 2i na to will be 2 to the power of 0 plus 2 to the power of 1. Atong 2i will have an uh, increasing a characteristic because nag-sum up man ta up until 5 man sa ato ang upper limit. So, ang 2 to the power of I is ato ra siyang spread ikaunom kay 0, 1, 2, 3, 4, 5 man. And from 2 to the power of 0, maadan mo siya 1, adan mo siya 1, adan mo siya 1. Gawas lang kung ang I is equal to, if I is equal to 2, di 2 po ka magsugod, diri po ka magsugod. If I is equal to 3, diri ra po ka magsugod. Ana ra na siya. So, ana ra pag-apply sa ato ang um, sigma notation. All you have to do is to base it on our upper and lower limit. Okay? So, from 0 up to 5. So, ato ang 2 to the power of 0 is just 1. 2 to the power of 1 is just 2. 2 squared is just 4. Ato ang, what you call it, 2 cube is equal to 8. Atong 2 to the power of 4 is, 16. Atong 2 to the power of 5 is 32. So, ana ra siya. Now, after getting the, exponents niya, after simplifying them, atong buhaton is i-add na lang dahil nato silang tanan, i-combine na lang nato silang tanan. So pag combine na to, you'll get a total of 63. So ana ra siya pag-apply sa atong sigma notation. Next example, what if you have a sub I lang siya and ang atuang term is up to n? So sa na sir, up to n mo na siya sir. So kanang up to n, nagpasabot na siya nga infinite na ang sequence up to the nth term na siya. So, if up to n na siya, and you start at 1, what you will do is just simply substitute lang.
So ato ang a sub I ato ra spread up until the nth term. So up until the nth term. So diri na ta magamit og kaning ellipse. This is called the ellipse day guys, by the way. An ellipse is used to represent long uh, long sequences. Okay? If taas kay siya, yara na to ibutang ato ang sequence. Okay? Dili na to insert. So plus dot 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 plus. But before this, before ka mo represent ani, you must at least have three terms nga gisulat before ka mo write ani, and then sumpayon na nimo dayon up to the nth term. Okay? So ana ra siya. So from a sub I, substitutean nimo siya og a sub 1, a sub 2, a sub 3, and then insert nimo ang ellipse, and then a sub n na dayon. Okay, this is the nth term man, or this is your last value of I. Okay? Next one is the summation of the square root of n divided by n plus 1. Okay. So, imong buhaton is simply substitute lang gihapon, di ba? Kay from 1 up to 6, from 1 up to 6 man siya. So, pila ka numbers? Di ba? Kay 6 man. So, 6 po siya ka terms, di ba? As you can observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 ka terms. So, what you will just do is to replace down the values. Okay. So, ang buhaton, so, I is equal to 1 up to 6. Then the square root of n divided by n plus 1. So, sa first term, unsa man itong ibutang diari? Anybody? First term. 1, sir. Kubituwa. 1/2, sir. Unsa? Iyayo sa i-simplify. Katusang wrong nga pag-input ani nga value. Square root of 1 over 1 plus 1, sir. Very good. Square root of 1 over 1 plus 1. Next. Sunod. Anybody? Sige. Kuan, sir, square root of kuan. Square root of Wait lang. Square root of, di ba ang n kay 1? Square root of 2 okay, over over 2 plus 1. 2 plus 1. Very good. Next. Square root of 3 over 3 plus 1. Very good. Square root of 3 over 3 plus 1. Next. Square root of 4 over 4 plus 1. Square root of 4 over 4 plus 1. Very good, miss. Next. Square root of 5 over 5 plus 1. Square root of 5 over 5 plus 1. Very good. Sige. Sunod. D. Last na term. Square root of 6 plus over 1. 6 plus 1. Square root of 6 plus 1. Napay sunod, wala na. Wala na, sir. Wala na. Very good. Wala na siya sunod because atong upper limit is only up to 6. So, wala na lang taman. So, unsay next nga step, ani? Kanang i-simplify ang mga possible na simplify, sir. Very good. Simplify na lang dahil na to. So, dili na ta, atong square root sa 1 is simply 1, and then 1 plus 2 is 2. So, 1/2 plus square root of 2 divided by 2 plus 1, that is 3, plus square root of 3 divided by 3 plus 1, which is 4, plus square root of 4, that is 2, divided by 4 plus 1, that is 5, plus
square root of 5 divided by 5 plus 1, that is 6, plus square root of 6 divided by 6 plus 1, that is 7. So, ano lang siya pagkuha. So, pwede naman nato na siya i-input diretso sa calculator na to. Kaya we are dealing with square root naman. Rational na siya ka numbers. So, input na lang sa calculator para diretso. Okay? Now, what about sa properties sa sigma notation? So, naapot tayo properties, guys, para kani sila tanan, dili na ta maglisod nila o get sa ilang summation. Okay? Mas efficient po ninyong trabaho. Okay, for the first property, you have there the summation of C, which is equal to Cn. So, siya pasabot ani. Sabot ani is if you have a constant, so constant lang siya, wala siya I, pradyari, naman siya I diri, di ba? Napoy I diri. So, if wala siya I, it is just a constant. So, if muna siya itong example, if dili na to sa gamitan og property. So, if natay the summation of 3 from 1 up to 4, wala bitaw siya ikuan, guys. Wala bitaw siya variable. So, if wala siya variable, all you have to do is to add 3 4 times. Kay 4 man siya tama, di ba? So, 4 terms. So, i-add mo ang 3, ikaupat. So, that's basically adding 3 plus 3 plus 3 plus 3, which is equal to 12. Or, if you will use the first property, you will just simply multiply the constant with the upper limit, which is 4. So, that will be 3 times 4, which is equal to 12. So, muna ang state sa atuang property 1. If you have a constant, you will just directly multiply it to the upper limit. So, muna sa first property. Now, what about sa atuang second property? So, second property is the summation of C times A sub 1 as 1 approaches to N is equal to C times the summation of A sub I from 1 up to N. So, unsa may pasabot ani? Ang pasabot ani, guys, is if you have an example, kaya ato example ha, atong i-compare kung asa ang mas dali. So, muna siya. Muna siya ang ato ang example. You have there 3i. 3i. So, I is equal to, let's say, 4 diri. 1 up to 4. Na kay 3i dira, that will be 3 times. Diba, maunsa ni siya? 3 times? Okay. 1. 3 times 1, 1. sir. Plus 3 Ila. times 2. 3 times 2. Very good. Plus, unsa pa jud? 3 times 3. 3 times 3. Plus, unsa pa jud? 3 times 4. 3 times 4. Very good. Lang ha. Ay, wala man. So, 3 times 4, di ba? So, if ato siyang i-multiply, ato na siya i-simplify. So, that is 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. Ato ang 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12. So, if ato siyang i-add, if ato ang i-add ang 3 og 12, that is 15. Ang 6 plus 9, that is 15. So, that is just 15 plus 15 is equal to 30. Whereas, if ato siyang gamitan og property 2, ato siyang gamitan property 2. So, atong property 2, inani man na siya pag-state. So, atong property 2, gibuhat niya, ginani siya. The summation of I from 1 up to 4. So, mahitabo ani karon, that will be 3 times. So, atong I, picture na siya kay 1 plus 2 plus 3 plus 4. Diba?
So 3, this will be 1 plus 2 is 3, plus 3 is 6, plus 4 is 10. So 30. So kasi mas dali. Ang left or ang right? Kaning second na Right, sir. property. Right. Right side, sir. Kani di Third. ba? Mas dali siya kay gigamitan siyang property. So kaning inani, kani sa left side muni siya ang generalized na concept sa atuang sigma notation. Mo gini siya ang mano-mano gyud without using the properties. Whereas kaning properties, pag apply mo sa properties, mas dali na lang siya and mas hand-eye imong solution. Okay? Next nga example is kani siya. Next na property is this one. This is the summation of A sub I plus or minus B sub I from 1 up to n. So that is just equal to the summation of A sub I from 1 up to n plus or minus the summation of B sub I from 1 up to n. So unsa may gibuhat ani niya? Ang gibuhat ani niya is gi-distribute lang ang summation notation. Gi-distribute lang and then nagresulta siya nga nabulag ang A ug B. Di ba? Mura na ang gibuhat sa tong property 3. Kaya nga naman, this is to solve it by parts. So gibay parts siya. Unlike this ako mag-compare. So kani siya sa atong buhaton sa atong example. Darato example. You have there the summation of 4i plus 5 from 1 up to 3. So ang gibuhat, gi-apply na to ang ato ang property 3. So nabulag ang 4 ug 5, ang 4i ug 5. Gitagsaan sila sigma notation. Kay they are separated by plus or minus man. This case kay plus man. So pwede na to sa bulagon. So gabulag sila. So ang nahitabo sa first term kaning the summation of 4i. So atong gi-applyan sa og property 2, di ba? Mo man siya ang property 2, same man siya, familiar man. So gi-apply ang property 2 which leads to 4 times the summation of I from 1 up to 3. So nahimo siya 4 times 1 2 3. 4 times 1 plus 2 plus 3. I mean 4 times 1 plus 2 plus 3. Okay, ay man ka. Up until 3 man. So 1 plus 2 plus 3. Gamitan siya og property 2 while ang second nga term gigamitan siya property 1. Kay makita raman nimo this is basically a constant. So if naagay tay constant, matik na diretso multiply sa atuang property sa atuang upper limit. So atong 5 times 3, that is simply 15. Now, if atong i-simplify ang 1 plus 2 plus 3, that is just 6. And 4 times 6, you'll get 24 plus 15 nga kaning result sa 3 times 5. So 24 plus 15, you'll get 39. So ana ra. Muna siya sa tuang third na property. So nagets ra? Walay question so far. Before ta mo proceed sa next property. Wala ra, sir. Okay, wala ra. So mo proceed ta sa next. You have there the summation of I from 1 up to n. So if naa kay given nga ani, if na gani kay ani, you can use this formula. Kani. Pwede nimo siya gamiton kani nga formula. So an example for this one is this. Kani. I is equal to the summation of I from 1 up to 5. So imo siyang gamitan ani nga formula that is n times n plus 1. So 5. So ang n nimong 5, then ang n po rin nimong 5. So from n times n plus 1, you'll get 5 times 5 plus 1 divided by 2. Okay, divided by 2. And then simplify. So pag simplify nimo ani, you'll get 5 times 6, di ba?
So 5 times 6 divided by 2, you'll get 30 divided by 2, which is equal to 15. So, mga tanong mo, sir, nganong kinahanglan pa man niyon, sir, nga pwede ra man kamo substitute sa I. Di ba? Pwede ra man mo substitute sa I. Kani siya nga, ano po, this property exists in order to solve bigger upper limits. Katong mga dagko, bitaw nga, no, larger values of upper limits. Let's say, for example, kani siya. Diba kaya itong mano-mano nga, itong mano-mano, let's say I, diri. I is equal to 1 taman 3. Di ba kaya itong buhaton ani kay 1 plus 2 plus 3 lang man? Now, what about if 30? Di ba? What about 30? Saan if 30 na nimo? Ay, kung na mo ana ka, 1 plus 4 plus 5, mo ana ka, dot, until 30. Di ba lisod na kayo? Like, taas na kay siya to right? Munang ga-exist ang atuang property number 4. This is for the larger numbers. Diba? Kaya atong larger na atuang formula is just n times n plus 1 lang man divided by 2. So, ano yun? Ano mo siya pagsulat? So, 30 times 30 plus 1 divided by 2. So, pag kuha ni man that will be 30 times 31 divided by 2. So, pila man ng 30 times 31. 30 times 31, that is just equal to 930. So, kani siya mahimong 930 divided by 2. So, divide mo na siya by 2, that is equal to 465. So, yung atara siya pagkuha, guys. So, bantong na siya na-exist na kanang property number 4. Tara. And sa diary, take note, guys, kaning sa diary, pwede po nato na siya applyan aning n times n plus 1. Either way, you'll just get the same answer. Kaning I, di ba, 1 up to 3 man na. Say, for example, so 1 up to 3, atong 3 is n, so n times n plus 1. So 3, 3 times 3 plus 1 is 4 man, di ba? 4 divided by 2. So 3 times 4, that is 12 divided by 2, that is equal to 6. So 6 po siya. 6, di ba? Makita niyo 6 man. So muna siya ato ang property number 4. So what about sa property number 5 and property number 6? So kaning property number 5 o property number 6, nag-exist na sila if ang ato ang mga given is naay mga exponents. If nasa exponents nga squared. So exclusive lang na siya if ato ang given na exponent nga 2 ug 3. Okay? So if na exponent nga 2, so I squared nasa exponent nga 2, atong gamiton nga formula will be n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6. So muna siya ang example ana. So na kay I squared up until 7. So all you have to do is to rewrite it using the formula. So atong formula ani will be this one. So n will become 7, n plus 1 will become 7 plus 1, 2n plus 1 will become 2 times 7 plus 1 divided by 6. So, ingana, sir, nganong gamiton pa man namo nga formula. We will use that formula in order for you to write the solutions easily. Okay, imagine na if I squared taman 7 imong i-write. So if I squared taman 7, that will be equal to let's say 1 squared. Maana pa ka. Plus 2 squared. Maana pa ka, di ba? Plus 3 squared. Tagsa-tagsaon pa na nimo. Whereas, if you will use this formula, you will just simply write it here. Like this. So, n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6. So, ana ra na siya. Okay? Next. You have there, if about exponent of cube. So, if I cube na siya,
So you have there the summation of I cube from 1 up to n. So kung saan mo na nimo, you will just simply use this formula lagi hapon. So you have there n squared times n plus 1 squared divided by 4. So if naka-example nga the summation of I cube from 1 up to 5, you will just simply rewrite. Gamiton ra gid nimo ang upper limit niya, guys. Ang upper limit ra gid basihi. So ang upper limit nato is n man or kaning pinakataas. Imong basihan diari sa formula kay ang n ra man gud pod. So ang upper limit ra. So 5 squared gikan sa n squared na imong 5 squared, ang n plus 1 na imong 5 plus 1, then copy ang squared divided by 4. Then pag simplify na to, you'll get 225. So kani simple manipulations lang na siya og simplifications. So ana ra na siya guys sa paggamit sa tuang properties. May question sa property? Isa galisod sa properties. Sige, Mr. Marcos. Kanang sir, now a question about sa property 5 o 6 sir ba? Pero parehas ra sila moral question. What if Kamo. sir ang lahatag na equation is, di ba, summation of, for example, 7 ang n, tapos ang I is equal to 1. Pero ang kaning tapat niya sir kay na I value, for example, 3i squared ana. Same ra gyapon sa sir no, i-substitute gyapon ang ano sa katong same process gyapon pero i-times ra gyapon siya sa 3 katong final na result pareha sa Oo. property. 2. Property 2. So if in ani Mr. Marcos, imong gamiton ani is gamiton nimo siya og property 2 daan. So katong property 2 na to is this one, di ba? Kani if na constant and variable, ipagawas ang constant. So the summation of so nahimo na rin siya 3 times the summation of I squared up until 7 from 1. So ana na din siya. Di ba kaya naman kay I squared? So 3 times ang I squared na to I squared. So 7 times 1. So that is just 3 times n plus 1. So ang n times n plus 1 na to, atong gamiton ni bracket, atong gamiton. So n times n plus 1. So atong n is 7 times 7 plus 1 times 2n. So 2 times 7 plus 1. Bracket na to dira. Ay, wait lang may kay urag kuot magkain siya. So 2 times 7 plus 1. 2 times 7 plus 1, then plus 1. So, naman ito, plus 1 naman din na. Over 6. Pag simplify ni mo, na kay 3 times ra gihapon. Then ang kaning 7 times 7 plus 1 is just 140 lang man. So 3 times 140. Kani akong gibuhat gi shortcut na lang kuha kay kani simple kuha na lang man ni pag simplify na lang man good ni. So shortcut lang ko ni 3 times 140 niya sa tuang kuan. So pag 3 times 140 na to, na kay 420. Okay ra? Nagats ra? Yes sir, same na din sa ako ang result so ganina. Thank you sir. Ako lang Okay. i-clarify. So ana ra siya. So you have their examples na to, na example diri. Sa example 5 na to, you have the summation of 9 from 1 up to 5. So as you can see, this is just a constant, di ba? Constant naman ni siya. So gamitan din nato property number 1. Dra property number 1. Diretso na din inani. You will just multiply the constant with your upper limit. Para diretso na yung answer. So that will be 9 times 5 or 5 times 9, which is equal to 45. Okay? Next. Another example, you have there the summation of
2i plus 5 from 1 up to 4. So, unsa mo na siya? Mong buhaton is first apply property 3. Atong property 3 states that if you have two terms, you can separate them. So, two terms man ni siya, ato i-separate. Tagsaan na to siya og summation. Okay? So, pag tagsa na to summation, nahimo na rin siya the summation of 2i from 1 up to 4 plus the summation of 5 from 1 up to 4. Now, as you can see, kaning 4 times 5, di ba kay basically 4 times 5 ra man ni siya kay constant man ni siya up to 4 man. So constant ra, dali ra kaayo. Then matik na ni siya nga 20, di ba? Kani 20 na siya. Kaya problemahon kanina lang sa left side or like ang first term. So ang first term, gi-applyan siya og property 2. So gi-apply ang property 2, gi-isolate ang ato ang constant. So that will be 2 times the summation of I from 1 up to 4. So, muna ni siya. Dili ang atong I, di ba, kay namatay I. Yeah, as you consider namatay I, the summation of I man ni siya. So, ang gigamit niya, i-apply yan siya og fourth nga property. So, nagamit siya n times n plus 1 divided by 2. Mo yung gigamit. So, ang n times n plus 1 man na siya. So, that will be 4 times 4 plus 1 divided by 2. So, cancel out na to ang 2 diari. Kay mo ang 2 ha, basta maglibog mo sa gikan ang 2 mo. Then, siya dirigikan ang 2 ha. From here, gigawas. Then, nagawas na rin siya ang 2. So, gi-cancel out ang 2. Then, you'll have 4 plus 1. That is 5. And then, 5 times 4. Na kay 20. Tara, na kay 20. And then, 4 times 5. Ikan sa diari. The summation of 5 from 1 up to 4 is 20. So, 20 plus 20, which is equal to 40. So, the summation of 2i plus 5 from 1 up to 4 is equal to 40. So, muna siya itong final answer. Another example, nag-apply gyapon ta ni og property number 3. So, muna siya itong property number 3 day, guys. So, since we have two terms, by the way, dili lang ni siya kay taman two terms ha. You can also have 3 terms. If 3 terms, applyan ra gyapon niyo siya sa property number 3. Mura siyang pwede nimo siya bulagon so that you can solve it by parts. Okay, by parts nimo siya i-solve para mas klaro and di ka ma-confuse if imong by parts. Now, since ato na silang na-separate, kani siya matik naman kay constant naman di ba? Sayon ra kay ni siya, di ba kay simply multiply the constant and the upper limit. So 5 times 30, automatic na ni siya nga 150. Now, diri na rin tamo kanina na to problemahon. So kani siya, that is applyan na to sa property 2, i-isolate ang ato ang constant, so that will be 4 times the summation of I from 1 up to 30. So, as you can see, namantay I di ara, the summation of I. So, itong summation of I, natay formula. So, kaning property number 4. So, gamitan na to sa property number 4 because dako kayo tag upper limit. We cannot afford to solve it one by one kay 30 good. Sainan ka 1 up to 30. So, 30 terms yung isulat. Kapoy na kayo, buyag. As kayo. Kaya mo gamit aning property 4. So, that will be n times n plus 1 divided by 2. So, n, which is our 30, then n plus 1. So, ang n plus 1 is 31, di ba? Kaya 30 man eh. This is n times n plus 1. N times n plus 1 na siya. Divided by 2. And then, pag multiply na to niya, you have there 30 times 31, may mo siyang 930 divided by 2 times 4. So,
Kani ma-cancel out. 2 na lang bilin. 930 times 2. So, 930 times 2. You have there 1860. So, 1,860 minus 150. Natay final answer nga 1,710. So, mura na yung kuan guys. After sa inyong pag-substitute, bitaw, wala na din may problema. Kana na lang yun. Simplify na lang. Pwede rin ninyo i-input sa calculator after. So, questions guys. Na questions? Questions before ta mag-end. May questions? Questions? None so far, sir. None?